Good morning, everybody. We are about to start funeral orations. It's very likely funeral orations will last for about 25 to 40 minutes. And thereafter, I'll be first inviting institutions and organizations to pay the last respects to him. If you follow my last respect and close tribute from friends and relatives. We hope to be from here around 10 o'clock or 5 minutes past 10. And at the crematorium, the services will commence at 10:45, that's 11:15, and it will be a half an hour slot and supposed to end 11:15. That's the program for the day. And I also understand that you are invited to come back here for lunch, and also I'm asked to announce that the crematorium space there is very much limited and can only accommodate about 100 people or so. In the circumstances, with due respect to everybody, if someone wants to remain here, and the lunch will be served at the appropriate time. And that's a request from the organizers. I'm just only announcing. It's entirely up to you all to make your own choice about it. அன்பான மக்களே, உங்களுக்கு காலை வணக்கம். இப்பொழுது 2 முறைகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அவை ஏறத்தாழ 45 நிமிடங்கள் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். அதனைத் தொடர்ந்து இங்கு இருக்கின்ற சமூக நிறுவனங்களிலிருந்து அவருக்கு முதல் மரியாதை நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து நண்பர்கள், உறவினர்கள் உங்களுடைய இறுதி மரியாதையும் மலரஞ்சலியும் செய்ய முடியும். அதற்கு பிறகு அவர் இறுதி யாத்திரையாக மயானத்துக்கு செல்ல இருக்கின்றார். இங்கிருந்து ஏறத்தாழ 10 மணி அல்லது 10 மணி 5 நிமிடம் போல் அவருடைய இறுதி யாத்திரையை ஆரம்பிக்கின்றார். மயானத்தை 10 மணி 45 நிமிடத்துக்கு அங்கே இருக்கின்ற இறுதி சடங்குகள் அங்கும் 2-3 சொற்பொழிவுகள் இருக்கின்றன. அவை ஏறத்தாழ 11:15க்கு முடிவடைய இருக்கின்றன. மதிய போசனம் வழங்கி இருக்கின்றார்கள். அங்கே மயானத்தில் இருக்கின்ற இடம் மிகவும் நெரிசலாக இருப்பதாகவும் ஏறத்தாழ 100 பேர் தான் அங்கே அடங்க கூடுவதாக சொல்கின்றார்கள். ஆகவே தாழ்மையான வேண்டுகோள், அதை உங்களுக்கு விடுகின்றேன். இங்கே எல்லோரும் அங்கே போயிருந்தால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாத துப்பாக்கியம் ஏற்படும். ஆனால் நீங்கள் இங்கே தொடர்ந்து இருந்து சில விருப்பினால் உங்கள விருப்பம், நாங்கள் அதை வற்புறுத்தவில்லை. நீங்கள் இங்கே இருந்தால் உங்களுக்கு தகுந்த நேரத்தில் மதிய போசனம் வழங்கப்படும். இந்த அறிவித்தலுடன் இப்பொழுது நாங்கள் 2 முறை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். In the order of funeral orations, I will be kindly requesting Dr. T.I.C Varathkumar to speak about him. Thank you. Thank you. I'm Durva. I'm going to say a few words today on behalf of the family Information Center and Center for Community Development. We are gathered here this morning to celebrate Mr. Varathkumar's life and bid farewell to a dear friend. Mr. Varathkumar, fondly known as Varathar, was born in Colombo in May 1949. He is the middle of 3 brothers, and he had his initial primary education at Royal College, Colombo. Later, he continued his primary education at Manipai Hindu College, and his secondary education was at Jaffna Hindu College, where he had excelled in academic
as well as in extracurricular activities. He had been the captain of the cricket team, and also he had earned a black belt in karate. I believe he also excelled in Silambari. Later, he went on to Christian College, Madras for higher education, where he graduated as a Bachelor of Science in Statistics. On his return to Sri Lanka, he worked at the spinning and weaving mills at a junior executive level. Varatham hails from a very well-known family from Manipai in Jaffna. His father, late T.I.C Varathkumar, was the permanent secretary to the then Governor General Sir Oliver Gunathilaka. He had also been the chairman of Jaffna General Hospital, president of PTA of St. John's College, and chair of Ilanadu Board of Governors. He was also instrumental in the opening of a new technical college in Jaffna. He had held various other positions which highlighted his community spirit. Varatham appears to have followed the footsteps of his father. Varatham has been a legend in his own lifetime. Since his arrival in United Kingdom in late 1970s, he has been continuously fighting the cause of the dispossessed, the poor, and the Tamil refugees who sought asylum in the UK and Europe. In 1981, along with late Mr. Kandasamy and Father James Pathinathan, he founded the Tamil Information Centre, which functioned from a small office in Thornton Heath with little or no funding. Tamil Information Centre is an independent, non-profit making organization established to empower the Tamil-speaking people of Lanka to improve the quality of their lives. The aim was to create a society where equality, diversity, and respect for each other were maintained. A great emphasis was placed on human rights and self-determination for the Tamil-speaking people of Lanka. In 1984, T.I.C had offices in Chennai and Madurai as well. In 1982, Varatham founded the Tamil Refugees Action Group, London. This was a charity working for hundreds of refugees fighting for the lost causes in the UK High Courts and lobbying various members of the Parliament, not only for the refugees, but also for human rights and women's rights. In later years, the Tamil Information took over this function. T.I.C office has moved to different places since its inception. The final move was to Kingston in 2002. In 2004, the Tamil Information Centre underwent some reorganization under the guidance of Mr. Varathkumar. The original organization branched into T.I.C Limited as a shareholding company, and the other branch was Centre for Community Development, a registered charity. The Tamil Information Centre Limited worked on human rights, advocacy and education, liaison with and collaboration with other relevant organizations, acted as a resource centre providing information, research, publication and policy work. The Centre for Community Development objectives were advancement of education, relief of mental and physical ill health, relief of poverty, health promotion, promotion of equality of opportunity and good race relations. The various projects in UK are Elders Empowerment Program, Healthy Mind,
and Tamil Women's Development Forum. The projects in Lanka are Village Regeneration Program, Disability Projects, Elders Empowerment Program, War Widows Projects, to name a few. And Varadhan had been the backbone of this, and he masterminded all these projects. One of Varadhan's long-term dream was to create an Ilankai Tamil Heritage Museum in England, exhibiting the long history and heritage of the Tamils of Lanka for the benefit of the younger generation of the Tamil diaspora. As a first step, he planned to have 2 days exhibition on the 18th and 19th of May 2019. Unfortunately, Varadha has passed away in the middle of the planning. However, the planning committee and the well-wishers have decided to go ahead with this exhibition. We feel this will be a fitting tribute to Varadha and help us to keep his memory alive while his soul rests in peace. This can only happen if the younger generation who have been waiting in his wings come forward and carry on the work of Varadha. I have known Varadha since 2004 when I began to work along with him in the Center for Community Development. I find him a selfless and very hard-working gentleman full of devotion and commitment. He had boundless love and time for his people. He believed in people. He felt collectively we can make a change for the betterment of our community. He is an excellent researcher and a very good documentarian. He had been giving accurate, reliable, unbiased and authoritative information through the Tamil Information Center to various organizations and researchers. I have heard people describing him as a walking library. He's a key community organizer and manages to attract a stream of volunteers. He was able to unlock the hidden potential in them. He has helped numerous asylum seekers to avoid deportation. He has done extensive work in the struggle for justice and human rights. His sudden, unexpected and untimely demise is a devastating blow to our community. He has left behind a huge vacuum which we will find very difficult to fill. I feel it's our duty, particularly the duty of the younger generation, to look after the legacy he has left behind. Varadha is survived by his son Shani and younger brother Varathkumar. May his soul rest in peace. Thank you. Sorry for the interruption, as the priest have to officiate at another funeral, and arrangements are being made so that it doesn't disturb us.
Once again, apologies for the interruption. We resume the funeral orations. Now I'm going to call upon Liz Philipson. She is going to speak on her own behalf, as well as she has a message from the leader of the opposition, Mr. Jeremy Corbyn, who had been a strong supporter of not just the T.I.C, but many, many Tamil causes. I am honoured but deeply sad to be here today speaking about a friend and colleague of over 40 years. Varathkumar is going to be missed by a great many people. The shock of his sudden passing has been deeply felt by close friends and colleagues, of course, but he will also be missed by hundreds of people who he helped in different ways. His life was dedicated to uplifting people with few resources of their own, and he never had the heart to refuse assistance to anyone in need. He worked primarily through the two organisations we just heard about, Tamil Information Centre and the Centre for Community Development, and it's fitting that they have helped arrange his funeral alongside the family, because they were Varada's life. That the Tamil Information Centre is well known to members of the international community working on Tamil issues as well as Tamils as a tribute to a lifetime of advocacy and work by Varathkumar. However, I know CCD was very close to his heart. CCD is dedicated to assisting ordinary Tamils in northern and eastern Sri Lanka, particularly women and children. He never stopped thinking of how to better their lot, and he spent the last 40 years trying to find new ways of bringing help to them in very difficult circumstances. Varathkumar was a Tamil nationalist through and through, but his nationalism was open and accommodating. He upheld human rights for all people, and that was the basis upon which T.I.C was founded by Kandasamy and Varathkumar, originally in India all those years ago. Though his human rights approach occasionally confused one or two of his colleagues, I recall him laughingly telling me how he'd been scolded for helping a Sinhalese girl who was in trouble. But it is this approach that lies at the success of T.I.C in its relationships with the international community. Human rights is a language which Varathkumar understood well, and it gave him a basis of communication across cultures. Varathkumar had friends across the world, from Palestine to South America, and they were all made to understand the situation in Sri Lanka. They listened and sympathized, because he also understood and empathized with their struggles. This quiet man had the ear of most Tamil leaders of the last 30 years, but he also kept key contacts in the Sinhalese and Muslim community. He was known to leading politicians in Europe, yet he never sought public office or recognition. He pushed others forward to speak, especially women, actually, and retired to the back of the hall to listen. But he listened most carefully to those on the ground in Sri Lanka, as much as the great and good of the political world. Through people from the old citizens' committees and others he had cultivated since, he had unparalleled contacts throughout the war and thereafter, despite the difficult conditions. He gained their trust and did his best to help them, both collectively and individually. But Varathkumar also worked tirelessly with the Tamil community here. Again, his emphasis was on community development with elders groups and women's groups. His care and help for individuals is known personally to many people here today. Though I had met Varathkumar several times previously, it was during the early 1980s, when so many Tamil refugees arrived here from Sri Lanka, that I came to know him better.
I was able to help with many of these cases, and it was not long before he recruited me to help more substantially with T.I.C. He would ring regularly, and most of these calls ended with him saying, "But Liz, how can we help them? There must be some way." He never gave up. Then there were the briefings on the ever-changing ground situation in Sri Lanka. I introduced him to the Royal Festival Hall, which Varathkumar then began to use regularly as his office in town. We would both drink cappuccinos and sit quietly and talk through the problems of the ground situation, often for 3 or 4 hours at a time. I know I will never again meet a person with such political understanding, such dedication, who could be as humble as Varathkumar. But I'll also miss his wicked sense of humour and his giggling laughter as he told some unlikely story. I will miss his uncomplicated compassion for other human beings. His passing also leaves a political space that the Tamil community is going to be hard pushed to fill. Varathkumar did not just have contacts in British politics and society, he had real friends who truly mourn his passing. Jeremy Corbyn, the leader of Her Majesty's opposition, cannot be here today. He did try to arrange his diary, but he can't. He sent a very short message, which he asked me to read out to you. The Tamils have lost a Trojan, a man whose life was spent in service to human rights and the Tamil cause, and the world was a poorer place for his passing. During my early years in Parliament, MPs were able to have a much greater influence on individual immigration cases. It was that time, during the 1980s, that the flow of immigration from Sri Lanka was dramatically increased by an influx of refugees fleeing the civil war. It was then I met Mr. Varathkumar, a self-effacing yet articulate man who championed hundreds of Tamils who reached our shores and preferred to stay here than face the horrors back home. For the short time that MPs were able to exert any direct influence on such cases, I was able to offer support to many deserving and frightened people with the help of Mr. Varathkumar. But Mr. Varathkumar never lost sight of the bigger picture. He painstakingly advocated each individual case, always explaining that it was the political and human rights context that created refugees, not the people themselves. And he took the opportunity to explain to me that context too. I was fortunate to visit Sri Lanka in 1984 and see the situation for myself. Regular updates thereafter from the Tamil Information Centre helped to keep me and many others abreast of the situation. This is a very sad occasion. I am truly sorry I cannot be with you today. Varathkumar's sudden passing is shocking, and I extend my condolences to all his friends and family. Jeremy Corbyn MP. Thank you. Thank you, Liz, for your own message of tribute as well as from the leader of the session, Right Honourable Mr. Jeremy Corbyn. I'm now going to call upon Sir Ed Davey, Member of Parliament for Kingston and Surbiton. He needs no introduction. He had both within and outside the House of Commons of Parliament and elsewhere spoken about the Tamil causes for a very, very long time. And today, I will now kindly ask him to come and reflect upon the late Mr. Varathkumar. This is a very sad day. I wanted to be here to pay my condolences to Varathkumar's family and friends, to the whole Tamil community here in Kingston and way beyond throughout the world.
but also to celebrate the life of an amazing man. As you've heard from Liz, he was tireless over decades, working for Tamil people here and across the world. His influence was extraordinary, and it came from his character. His character was of someone who was very modest and humble, and pushed himself forward, but was so hardworking and so well informed that he managed to reach the ears of so many people across the political spectrum and beyond because of his sheer dedication and intelligence. I owe an awful lot to him as someone who advised me, but I know he advised many, many other people, and he will be sorely missed in quarters that you may not readily appreciate. I want to reflect on three things that I remember him for. One, on his human rights campaign. Secondly, on the way that he worked for refugees, asylum seekers, and the Tamil community who needed help here. But also for the fact that he did give advice and campaigned on issues to get justice for the Tamil people in Sri Lanka. First, on human rights. Varathkumar used to organise these international human rights events here in the Royal Borough. I remember going to one just last December in Manor Park, just a few meters, 100 metres from where we are today. And he would bring people together. He would ensure that people understood, while human rights were important for the Tamil cause, they were important for everybody. And so while one can make the case for treating Tamil people in Sri Lanka far better, to give them the rights that they deserve, the political rights, he didn't just confine that human rights campaign just to Tamil people. He realised that it was universal. And just last December at that event, he was wanting us to celebrate the Universal Declaration of Human Rights and what it meant for the world, not just for the Tamil cause. And I think as we remember him today and after today, I think that commitment to human rights is something that we should all take in our hearts and campaign with him in our hearts as we go forward, because it is so needed in the world today. We have seen, I think, in recent times, backward steps. And so we must continue to come together to do the work that he had done for so many decades. But then he would campaign for ordinary people to make the human rights in this theoretical model actually apply to people's lives in a practical way. And as we heard from Jeremy Corbyn, MPs get involved in the immigration cases, the asylum cases of many people. And in my surges twice a week, it's rare that there isn't some issue with the Home Office. And when you're dealing with complicated cases, where the Home Office, shall we say, not always sympathetic, to have people who are experts, who understood all the detailed arguments that one would need to make the case for the individual and the family, was so important. And when one was making representations to try to persuade the Home Office to grant refugee status, to have a number of letters, not just from a Member of Parliament, but from medical people, but from people who really understood what was happening on the ground in different villages and towns in Sri Lanka, and could relate that to the history, relate that to the community, was so important. And I would often feel that letters from the T.I.C were far more important than letters from an MP. And that was because of
Mr. Varathkumar. So there were people I no doubt here today, but I'm sure throughout our community, who owe their safety and security here in Britain and possibly in other countries to the work and dedication of Mr. Varathkumar. And that campaigning for ordinary people is something that we should reflect on today. The final thing is I want to say thanks to him on behalf of many MPs and people who are campaigning in politics generally. Because when you're making a case, particularly for a country that you don't know as well, I've never yet been to Sri Lanka, it's one of my hopes that I do go one day. But I'm reliant on trusted sources, people who I feel can be balanced and neutral, but make the arguments in an informed way with real evidence. So that when I'm speaking in the House of Commons, when I'm writing to ministers, when I'm at ministerial meetings, when I'm speaking at events to campaign, you know you're speaking on the basis of fact and reality. And the work that the Tamil Information Centre did enabled, I think, many politicians to first of all understand the complex issues, but also have the confidence to speak out, to know that you were speaking out with the backing of someone with the insights, intelligence and the deep understanding of Mr. Varathkumar. And the team that he built at the Tamil Information Centre, so impressive. It needs to have the support, and I'm sure he would want that support to continue. Because whether it's me, but Jen Corbyn, whoever it is, we need that information to help make the case. Because as we all know, we have still a struggle to get justice and democracy and human rights for all Tamil people, particularly in the island of Sri Lanka. My most recent work with Mr. Varathkumar was to put a motion down in the House of Commons. It was a motion on the arms trade to try to show that weapons were being given to Sri Lanka and they shouldn't be, even from the United Kingdom. And I felt confident putting that motion down and asking other MPs to sign it because I had the information from Mr. Varathkumar. So that's the important role he plays. He was so authoritative that he encouraged more people to speak out. So he will be sorely missed. So thank you for allowing me to make a few brief remarks. And I hope as we remember him in our hearts, we also remember the causes he fought for and how he fought for. And while it's probably impossible, we can come together to try to take up his lifetime's work. Thank you. Thank you, Sir Ed Davey, for such sentiments. Now, I'll be calling upon Councillor Diamond, the Mayor of Royal Borough, Kingston upon Thames. Could you kindly come and say, reflect on this great Mr. Varathkumar? The previous speakers spoke about Mr. Varathkumar's humanitarian work and his work for the Tamil community. I'd just like to say a few words about my dealings with Mr. Varathkumar. I have known Mr. Varathkumar since Tamil Information Centre had its office in Balam in the early 1980s. I remember attending the symposium as a representative of certain Tamil clubs in 1984. When Tamil Information Centre was set up an office in Kingston, I established a working relationship with him. I was a trustee of Community Centre for Development for a few years. We had several correspondences and conversations about Kingston Council and community matters over the years.
You would have seen his commitment, dedication, and selfless hard work to the cause of the Tamil-speaking people. He dedicated his whole life to his work with Tamil Information Center, ignoring his personal life and well-being. When I became the mayor of Overall Kingston in May 2018, he requested for a meeting. He briefed me about his ambitious project to organize an exhibition to commemorate the 10th year of the end of the war in Vietnam, and about getting some space in Kingston Museum to display of our rich Tamil heritage archives. I was happy to get involved and was able to help initiating the project with Kingston Museum, and I gather is progressing well. I was also able to help in securing the Tolworth Recreation Center for the exhibition at the end of May. The week before his demise, I had communication with him about the citation for the Mayor's Community Award to Dr. T.I.C. Varathkumar. When I presented the award to T.I.C. at the award ceremony at the Guildhall in Kingston Council last Monday, I took the opportunity to pay tribute as the Mayor of Kingston and make the following statement. The person who was involved with this nomination of Dr. T.I.C. Varathkumar was Mr. Varathkumar, who sadly passed away last Wednesday. The members of the organization and the community as a whole are mourning his death. He was the Chief Executive Officer of Tamil Information Center, who has been the engine behind the successful development and the service delivery of the organization for the past 35 years. His work on human rights and improving quality of life of people in Kingston and beyond is second to none. He was a well-respected person within the community. It's a great loss to the Tamil community. I would like to take the opportunity to convey my deepest sympathies to his family, friends, members of Tamil Information Center, Committee Center for Development, Elders Empowerment Program, and the Tamil community. May his soul rest in peace. அவரது ஆத்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்திக்கிறேன். Thank you, Nandri. Now I call upon Mrs. Murulia to reflect upon Mr. Varathkumar. He had long association with Varathkumar as part of the T.I.C. எல்லோராலும் நட்பாக அழைக்கப்பட்ட அமரர் வைரமுத்து வரதகுமார் ஒரு எங்கள் குடும்ப நண்பர் மட்டுமல்ல, சொந்தக்காரனும் தான். அவருடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமாக பங்கெடுத்தவர்களில் நானும் ஒரு ஆள். 1984 ஆண்டில் தமிழ் தகவல் கழகம் தொடக்கப்பட்ட போது நான் அங்கே போய் என்னை வந்து வீட்டிலே வந்து என்னை கூப்பிட்டார்கள். நான் தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் இதை செட்டப் பண்ணும்படிக்கு நான் லைப்ரரி சயின்ஸும் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸும் செய்தபடியால் எனக்கு அந்த முக்கிய பணி தரப்பட்டது. ஆனால் நான் அங்கே தொடர்ந்து நான் என்னுடைய ஆசிரியர் வேலையை விடாமலும் அதே நேரத்தில் தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டருக்கு சனி ஞாயிறு விடுதலை வழி போனாலும் அங்கிருந்து நடத்தியவர் வரதகுமாரே. நாங்கள் எல்லாரும் போய் வந்த நாங்களே தவிர முக்கியமான பங்கெடுத்தவர் வரதர் தொண்டன் வீட்டில் இருந்து பிறகு அது லேப்டாப் நோட்டுக்கு சென்ற போது கூட நாங்கள் எல்லாரும் மெல்லமாக வெளியிட்டு வந்த நேரத்திலும் வரதர் எத்தனையோ பேர் சொன்னார்கள் வேற அது செய்தார் இது செய்தார் என்று. ஆனால் வரதரின் முழு மூச்சு தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டரே. அவர் தமிழுக்காக பாடுபடவில்லை, தமிழருக்காக பாடுபட்டார். அங்கிருந்து வந்த ரெஃப்யூஜிஸுக்கும் இங்கிருந்த தமிழர்களுக்கும் தன்னால் 7 மாத அளவு அவர் குடும்பத்தை பாராமல் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். குடும்பத்திலும் பார்க்க தமிழருக்குத்தான் அவர் பாடுபட்டவர். தாங்கள் முதலாக தொடங்கினது 1983ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் நடந்த இனக்கலவரத்துக்கு இங்கே அப்போ இருந்த தமிழ் ஒரு இது T.I.C மட்டும்தான்.
ஆட்கள் இல்லாமல் தங்கள் சொந்த பந்தங்களை பற்றி என்ன நடக்கிறோடு இருக்கிறதுக்கு அடிக்கடி டெலிபோன் பண்ணினார்கள். அப்பொழுது நாங்கள் சிறிய அளவில் இருந்தபடியாலும் பெரிய அளவில் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தங்களுக்கு ஏற்பட்டபடியாலும் நாங்கள் ஒரு ஆன்சரிங் சர்வீஸ், ஒரு டெலிபோன் ஆன்சரிங் சர்வீஸ் ஒன்றை தொடங்கினோம். அதுக்கு முக்கியமாக 2 நண்பர்கள் தான் அதுக்கு இருந்தார்கள், திரு சச்சிதானந்தமும் திரு யோசப் என்பவர்களும். ஆனால் வரதர் தான் அதுக்கு முதுகெலும்பு. நாங்கள் எல்லாரும் 10 பேர் போவோம், வருவோம், சனிக்கிழமை போவோம், ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவோம், சாப்பிடுவோம், கதைப்போம், சிரிப்போம். ஆனால் வரதர் சொல்றதுதான் நாங்கள் செய்தோம். அதுதான் முக்கியமான உண்மை. அது மட்டுமல்ல, அவர் பலவிதமான 8 மணிக்கு வருவார், 8 மணிக்கு திரும்பி போவார். அவர் இருந்த இடமும் நகரத்திலே தூரமாக இருந்தால் கூட அவர் ஒரு நாளும் நான் வீட்டை போகணும், இதை கிடையா இந்த மீட்டிங்கை முடியும்னு சொன்னவர் கிடைக்கவே கிடையாது. அதனாலே தான் நாங்களும் அங்கே ராமபாலுமாய் சனி ஞாயிறு இருக்க வேண்டி வந்தது. திரு கந்தசாமி என்பவர் கூட அவர் அங்கேயே இருந்தார். வரதற்கு குடும்பம் இருந்தது, கௌரி இருந்தால், பிள்ளை இருந்தது, மகன் இருந்தவர். அப்படி இருந்தாலும் வேற என்றும் சொல்ல மாட்டார், அங்கே நாங்கள் போவோம் கூட்டத்தை தெரியா முடியும். அவருக்கு தமிழர் தான் முக்கியமா இருந்தார்களே தவிர தன் குடும்பமோ யாரோ முக்கியமா இருக்கவில்லை. எந்தெந்த லெவலில் அவர் வேலை செய்ய வேண்டுமோ அந்தந்த லெவலில் எல்லா வெளிநாட்டு நிறுவனங்களோட கூட அவர் தொடர்பு வச்சு காசுகள் எவ்வளவுக்கு எடுக்கலாமோ, ஃபண்டு எடுத்து சேர்க்கலாமோ என்றதான் அவர் முதல் முக்கியமாக இருந்தது. எவ்வளவு ஃபண்டு எடுத்து அவர் தரக்கண்டு ஒரு சதவீதம் எடுக்காத வேலை என்றைக்கும் வளர்ச்சியரால் தான் வேலை செய்கிறார். கடைசி வரைக்கும், இறுதி வரைக்கும், அந்த விதியின் வரைக்கும் அவர் TICல வாலண்டியராக தான் வேலை செய்தார். ஆனால் எத்தனையோ 1000 pounds TICக்கு வேணும் போகும். ஆனால் தனக்கென்று ஒரு சிலத்தை எடுக்காத வெர்சன், தன்னல பெற்ற வெர்சன் என்றுதான் நான் சொல்வேன். ஹை கமிஷனோட என்னென்ன செய்தார்கள் நான் திருப்பி சொல்ல தேவையில்லை. நான் சொல்ல வந்தது என்னென்றா, பல நிறுவனங்களோடும் பல தரப்பட்ட மக்களோடும் வேலை செய்தவர். கொள்கை வேறுபாடு இருக்கலாம், கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம், ஆனால் அதை ஒரு நாள் ஒருத்தரையும் பகைவராய் பார்க்கவில்லை. ஆரோடும் அவர் ஒரு நாளும் சண்டை பிடிச்சதும் இல்லை. எல்லாத்தையும் ஒரு புன்சிரிப்போடு சமாளித்துக் கொண்டே போவார். பல்வேறு காரணங்களுக்காக TIC ஒவ்வொரு இடத்தில் இருந்து வந்தது போது கூட நாங்கள் எல்லாரும் விளத்தி ஒவ்வொரு 47 பேர் இருந்ததாக திரு மிஸ்டர் ராமநாதன் சொன்னார். 47 பேர் இருந்து TICல வேலை செஞ்சிருந்தேன் தொடர்ந்து. ஆனால் 47 பேரும் வந்தது போனது வரதகுமார் தான் இன்று வரைக்கும் உயிர் பிரியும் வரைக்கும் தமிழ் தகவல் நடுகம் தன்னுடைய மூச்சாக வேலை செய்த ஒரு மாமனிதர். அதைத்தான் நான் திருப்பி சொல்லுவேன். வேதனை செய்த ஒன்றை கற்றோம் வந்தது அவர் சொன்ன டாக்டர் திருவாயெல்லாம் சொன்னார். அந்த நாட்டை திருப்பி சொல்ல வேண்டிய அவசரம் இல்லை. ஆனால் நான் எதுவுரை இருந்தால் தனக்கென்று தானாக தமிழருக்கென்று வாழ்ந்த ஒரு மாமனிதர். இதை திருக்குறளை சொல்லிக்கொண்டு முடிக்க நிற்கிறேன். வையத்தில் வாழ்பவன் வாழ்வையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும். சரித்திரம் சொல்லும். பலதரப்பட்ட கொள்கைகள் இருந்தால் கூட, பலதரப்பட்ட முரண்பாடுகள் இருந்தால் கூட, பலதரப்பேற்றின் சரித்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான புலம்பெயர் தமிழரோடு வாழ்ந்திருந்து புலம்பெயர் தமிழருக்கு உதவி செய்த ஒரு மனுஷன் என்று அவருடைய சரித்திரம் வரலாறு எழுதப்படும். அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய நான் நல்லதாக வாழ்த்துகிறேன். பிள்ளைக்கு மகன் இருக்கிற, தம்பியா இருக்கிற அவருக்கு நலமார்ந்த தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Nandri, there are a lot of requests from other friends to speak. I'm afraid we haven't got much time. He has to leave on his last journey from here by about 10 o'clock. That's nearly under an hour. And therefore I regret that I cannot accommodate everybody who has made requests. I'm sure there will be another occasion when you all to speak, at least on this, the remembrance of 31st year or something of that sort. So I regret once more that we are not able to accommodate every one of you.
Now I'm going to get a message read, which has been sent by Father James Patinadan, about whom the reference was made as one of the co-founders of T.I.C. This message is going to be read by Parushan Sri Langaraja. Could I kindly ask him to come? Good morning, everyone. I've got a message here from Father James Patinadan, who sadly couldn't make it here today due to being in Sri Lanka. It was with deep shock and terrible sadness I heard about the sudden death of Mr. Varathkumar. I've been asked to say a few words expressing how I viewed Mr. Varathkumar and his services to the Tamil community, since I had the greatest privilege of working with him for 6 long years in London. I met Mr. Varathkumar in May or June of 1983 in London before the anti-Tamil riots in Sri Lanka that year. He was part of an organisation called the Central British Fund for Tamil Refugees Rehabilitations, a registered charity in the UK at that time. The active members of that organisation were concerned about the victims of the 1977 and 1981 riots and were trying to collect funds for the rehabilitation of the victims. Mr. Kandasamy, Mr. Sivanayagan and Mr. Varathkumar and a few others were very concerned that there was no proper organisation to bring out the plight of the Tamil people in Sri Lanka, especially the refugees, and to help them effectively in a systematic manner. Mr. Varathkumar played a major role in strengthening the CBF-TRR for this work with new challenges. It was also felt by them that there was no independent, unbiased organisation with credibility to bring out the plight of the Tamil people in Sri Lanka to the world outside. From that thinking only, Tamil Information Centre was mooted and brought about by Mr. Kandasamy, Mr. Varathkumar and quite a few others in London. Mr. Varathkumar became the secretary of both the CBF-TRR as well as T.I.C, and both organisations became very well known among the Tamil people and among foreign circles, especially NGOs, human rights organisations, politicians of the Western world, and others concerned about Sri Lanka and the plight of the Tamils there. Mr. Varathkumar's and Mr. Kandasamy's and some others' role in this change of awareness and effective help is something that cannot be written in a few words. With the formation of CBF-TRR and the T.I.C, the truth about the actual situation of Tamils in Sri Lanka started flowing out to the aforementioned categories of people systematically, and also funds started coming towards various local organisations for their relief and rehabilitation of activities in Sri Lanka. This was achieved by the heroic sacrifices made by Mr. Kandasamy and Mr. Varathkumar in terms of their personal health and leisure and rest for the sake of their work. Very often they would start work as early as 8 in the morning, 7 days a week, and go back home as late as 9 at night. Both were very clear in their minds about two things in their work, or two things about their work, I should say. One, that they should never pass any false or untrue information to the recipients. Two, that the funds collected for refugees by CBF-TRR never to be diverted or used for any activities other than the welfare of the refugees themselves. It is this honesty and personal integrity and transparency that actually made these organisations popular and well known and accepted among concerned circles. Sadly, in 1987, with the CBF-TRR and T.I.C closed down after the infamous Indo-Sri Lanka Pact was signed, Mr. Kandasamy and some other key people decided to go back and work among the affected people in Sri Lanka. Mr. Kandasamy was killed by one of the Tamil groups in Jaffna for being faithful to his ideals. Mr. Varathkumar continued his work with T.I.C in another form, such as campaigning about the plight of Tamils in Sri Lanka effectively, and it was until his death that he continued this work. His death has brought about a vacuum among the Tamil people who were the target of all his activities, which he carried out with great transparency, dedication and love.
Though he had difficulties in his family life, he was very true and dedicated in his services to the traumatized Tamil people until the very end. He was a lovely human being to work with, and he taught his life that serving traumatized people in any form is blessed by God, who is always on the side of suffering people in any land. May the divine Lord receive him into his home of eternal rest and peace. As I end this tribute to a great humanitarian worker and a lovely human being, I would like to extend my deepest sympathies to all his co-workers, his family members, and others who grieve at his passing away from this world to his eternal reward. May his life and services always inspire us to serve those in need with our skills and love. Thank you, and God bless you all. And that was a message I read on behalf of Father James Pattinathan, who was a co-worker with the late Mr. Varathkumar and the late Mr. Kandasamy. Thank you. Thank you. I have an announcement. Vehicle registration number LR18NLV. The alarm is on. Is causing nuisance to the neighbors. Could you kindly remove this vehicle immediately? Thank you. I'm now going to call upon Mr. Malcolm Rogers to reflect upon Mr. Varathkumar. Mr. Malcolm Rogers had known him for many, many years and a close associate and a co-worker in the field of human rights and other matters. Varathkumar, it is with great sadness that we're here today to remember our dear friend, our brother, our comrade, in circumstances that have changed all of our lives in many, many ways as the struggle for Tamil self-determination has continued over 4 decades. Mr. Varathkumar, I first met some 32 years ago when the Tamil Information Centre was beginning its work here in London with Mr. Kandasamy, with Father James Pattinathan, who we have just heard of, and Father Bernard. I was a very junior journalist at the British Refugee Council at that time, and over a period of some 30 years, Varathkumar has schooled me in many different ways to learn about the Tamil struggle and to learn about the Tamil way of life. And I'm eternally grateful to him about how he has enriched my own life personally in many, many different ways. You will have heard today, and you will continue to hear about Varada's dedication, his huge appetite for work, his honesty, his integrity. So I will not take up a lot of time going over all these matters because you have heard so much, and so much of it is so richly deserved. How he held a beacon up for the Tamil community and how he worked tirelessly on their behalf. I'm speaking today also on behalf of my dear friend and colleague, Mr. Malvarayan Vijayapalan, who I worked with closely at the Refugee Council. Many of you will know he has recently had undergone a heart operation and so cannot be here today. I speak also on behalf of Mr. Mango Pillai and many other Tamils in Norway who can also not be with us today. So my words also reflect on their very deep sympathy and condolences at this time. One of Varada's greatest attributes was his ability to hold out both his hands like this to both sides. Whatever war you were fighting, whatever argument
that you were raised, whatever struggle you were engaged in, Varada had this unique capacity to work towards finding a consensus of some kind. And this was his life's work. It was to bring the Tamil community together to find a path forward to enrich and nourish their lives and their future. He would be overjoyed, I think would be the correct word, to see how many young people, particularly young women, have come forward to work with us in developing the exhibition, which you will know something about, the Tamils of Lanka exhibition, which will be held on the 10th anniversary of Muli Vaikal Day in the Tolworth Recreation Centre. And we believe that this exhibition will be a fitting tribute and a lasting tribute to the great service that he has performed for the Tamil community worldwide. When Varada held out both these hands like this, his objective was not only to reach out to these people, but to bring them together in some way. And that is the lasting image that I have of him, and of his beautiful smile and very comely and homely disposition. He was a great friend to many of us here today. So on his behalf, I urge you to support this work that we're engaged in, to show the rest of the world the resilience, the integrity, and the beauty of Tamil culture in Sri Lanka, despite the great vicissitudes and hardships that the war and the end of the war has brought to all of us. And I urge you to join us at Tolworth Recreation Centre on the 18th, 19th of May. God bless you all, and God bless our dear friend, T.I.C Varathkumar. Thank you very much, Mr. Malcolm Collins. We are running short of time. As I said, we have a target time to meet. Unfortunately, we have some more speakers. Probably we'll have to take another 2 more speeches, and thereafter, simultaneously, while the speeches are going, provided that you all cooperate and move in an orderly and calm manner, I will also invite you all to do the floral tribute and last respect. I will start at about 9:30. My name is Silambara Pillai. I'm here to speak on behalf of the Tamil Refugee Action Group, about which already references have been made. Namachivaya Valka, Nalanda Valka, மேற்பொழுதும் நெஞ்சில் நீங்காத ஆண்டால் வாழ்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Because we have audience who do not understand Tamil, I don't propose to proceed to speak Tamil. Instead, with your permission, though I respect my mother own language, mother tongue, nevertheless, circumstances demand that let us be fair by all. And therefore I will be speaking in English. As I said, I have known Varathkumar for little over 29 years. I came in contact with him largely as a lawyer involved in human rights. Lately, my association became very closer and closer because I happen to be part of the Tamil Refugee Action Group,
I was chairman at one time in 1989, and in 91 and 93, and from 96 on up to 2010. So I had a long association, and Varathkumar worked as a coordinator from the inception. As you all may know, the Tamil Refugee Action Group was founded on the 30th of May 1985. And I would say, without any fear of contradiction, the Tamil Refugee Action Group was founded mostly and perhaps entirely due to the efforts of the late Mr. Varathkumar. I'm sure Mr. Malcolm Rogers was also associated in some form, and also large members, including the Right Honorable Jeremy Corbyn, Mr. Jeremy Corbyn, the leader of opposition too, had been also a person who was behind forming the Tamil Refugee Action Group. Now, I have already briefly stated how I came in contact with Mr. Varathkumar. I had closely worked with Bharat both during the period of time he was coordinator of TRAG and even after he left TRAG and joined T.I.C. During the time he was coordinator of TRAG, he worked tirelessly beyond his call of duty with utmost commitment, absolute dedication, unwavering loyalty. He contributed immensely for the growth of the organization. He organized many seminars with academics, politicians, activists on issues concerning refugees in general and in particular human rights. He had many talents, especially collating and disseminating updated information on refugee issues, current political situations, developments affecting the Tamils in Sri Lanka, with particular reference to human rights violations, including humanitarian law, war crimes, etc. He also gathered information about Sri Lanka, Tamils refugees all over the world, including India. He documented all of them and made available to individuals, non-governmental organizations, international bodies, and institutions. Many researchers in the field of human rights, humanitarian law, refugee issues, including displacement, resettlement, sought his advice, guidance. His services were very much valued and widely acknowledged. He was a very resourceful person of extraordinary caliber with par excellence. He is well known among human rights activists. However, characteristically, he never sought any publicity or claimed credit. He always worked from behind the scene. He will never come in front with a view to seek prominence. He is unassuming, quiet, simple, down-to-earth, pragmatic gentleman who put the interest of the Tamil community above his own, made many sacrifices, including his own health and welfare. His life fitted with the Winston Churchill quotation, "Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts." He who is hidden, who has entered into the cave of the hearts of hearts, cannot be seen with external eyes. He is seen with the eyes of the soul, without beginning, without end. He is not destroyed when his body is destroyed. He will live with us forever and ever. He will be sadly missed, but fondly remembered. On behalf of the TAG, while expressing our deepest sympathies and heartfelt condolences to all those near and dear, we pray to Almighty God that his soul may rest in eternal peace. Thank you very much. Now, I'll next call upon Professor Sisandaraja. Please limit your time because we are running short of time. மானிட விடுதலையினையும் மனித உரிமைகளினதும் உன்னதத்தையும் அவற்றுக்காக அயராது உறுதியோடு உழைக்க வேண்டும் என்பதை வாழ்ந்து காட்டியும் மனித வாழ்க்கையின் நிலையாமையை
தன்னுடைய மறைவால் மறைந்து காட்டியும் சென்றுவிட்ட உத்தமர் பரதகுமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய மரியாதையை உங்களிடையே பதித்துக் கொண்டு, நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் தோழர் திரு உத்தரகுமாரன் அவர்களுடைய செய்தியை இங்கே வாதித்தளிக்க வந்திருக்கின்றேன். Mr. T.I.C Varathkumar, a quiet advocate with a loud legacy. The transnational government of Tamil Eelam is profoundly saddened by the sudden demise of Mr. T.I.C Varathkumar, co-founder of Tamil Information Center and initiator of numerous other actions over 4 decades, was a model among all activists around the Tamil cause. Mr. Varathkumar recognized the value and power of information and championed the important truth that preserving history is essential for the future of a nation. It's our job to keep the history of the Tamil homeland and the many phases of its long struggle alive when oppressors want it forgotten. Varadar not only knew that, but more remarkably, he mobilized all that was needed to bring the idea to life. Given the emergence of electronic and social media, information is an even more powerful and present weapon in the struggle for existence of a nation. I have known Mr. Varathkumar since the mid-90s. He was steadfast in providing the documentation necessary to fight the famous Suresh Manikavasaram case, in which the legitimacy of the Tamil national struggle for realization of self-determination was well documented. He also contributed significantly to the indictment prepared against the Sri Lankan government on a genocide charge by Tamils against genocide tag. Mr. Varathkumar is notable not only for his tireless effort to restore and protect human rights of Tamils in the island of Sri Lanka, but also the freedom of oppressed people around the world. As a result, Mr. Varathkumar and T.I.C are respected by all people dedicated to truth, peace, self-determination, and human dignity. We are living in a time when it has become increasingly difficult to persuade the state to set aside geopolitical interests and stand up for human values of the kind Varadar embraced. It then becomes the responsibility of the international community to take action to intervene in mass atrocities and hold perpetrators to account. Against this current backdrop, the work that Varathkumar accomplished to date is all the more significant, and its legacy as an advocate for Tamils is an inspiration for a generation of Tamils to come. TGTE pays its solemn tribute to Mr. Varathkumar in acknowledging his invaluable contribution on behalf of the vision for human rights, most notably the right to self-determination of rural Tamils. Viswanathan Rudrakumaran, Prime Minister, Transnational Government of Tamil Eelam. Thank you. Thank you. May I kindly make a request? Those who are making forward to you, please do so very silently and quietly, as you would like to listen to the speeches that are being made. And also, please could you remove your footwear in making floral tribute and your last step. It would be much better if you can remove your footwear wherever you are seated or where you are standing, so that you don't hold up the flow of the queue. அன்பான வேண்டுகோள், உங்கள் மரியாதை செய்து வரும்பொழுது தயவு செய்து உங்களுடைய பாதரட்சியை கலட்டி விட்டு வாருங்கள். நீங்கள் நிற்கின்ற இடத்திலேயோ அல்லது இருக்கின்ற இடத்திலேயோ நீங்கள் அதை கலட்டி வந்தால் உங்களுக்கும் வசதியாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் அந்த இதை நல்ல முறை நடத்துவதற்கும் உதவியாக இருக்கும். ப்ளீஸ் கோஆபரேட். தயவு செய்து உங்கள் ஒத்துழைப்பை நாட்டிருக்கின்றோம். Those now they are inviting only people who are standing to pay the
last respect and floor tribute. Those who are seated, please continue to be seated until you are invited. தயவு செய்து அமர்ந்திருக்கிறவர்கள் அப்படி அமர்ந்திருங்கள். உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் நிச்சயமாக வழங்கப்படும். மற்ற நின்று கொண்டு இருக்கிறவர்களை முதல் அவர் செய்த நின்று அதற்கு பிறகு உங்களை நாங்கள் ஒரு வரிசையாக கூப்பிட இருக்கின்றோம். தயவு செய்து அமைதியாக இருங்கள், அமர்ந்து விடுங்கள். நன்றி. Now I am going to call upon Mr. Varathkumar to speak. வரதர் எனும் பரதகுமார் அறிமுகம் ஒன்றில் அறிமுகமான வரதர் அந்த முதல் சந்திப்பை நம்பினார். அதற்கவரை இல்லாத அறிஞர் அனைவரையும் அனைத்தே செல்லும் ஆளுமையில் வல்லமை, ஆனாலும் அதிகமே அதை அலட்டிக் கொள்ளாத தன்மை. ஆளுமையில் வல்லமை, ஆனாலும் அதிகமே அதை அலட்டிக் கொள்ளாத தன்மை. நடமாடும் ஒரு நூலகம், நாட்டு நடப்புகள் பழையன புதியன, நாட்டின் நுனியிலே இருக்கும் நன்றே அதை உழைத்திடும் திறமை. அறிஞர்கள் அறிவாளிகள் சொந்த தேசமாகட்டும் அல்லது பிற நாட்டவராகட்டும், அரசாங்க நிறுவனங்கள் நாடியே வருவதும் வரதே. வந்தவர்க்கு நாட்டினை கூறி அனுப்புவதும் வரதே. வந்தவர்க்கு நாட்டு நிலை கூறி அனுப்புவதும் வரதே. இயக்கங்கள் குழுக்கள் பல கோணங்கள் போயினும் விலையை நாடி வந்தன, மதிப்பும் தந்தன. அமைச்சர்கள் வந்தனர் போயினர், அரசியல் படித்து சென்றனர் வரதர்கள். அமைச்சர்கள் வந்தனர் போயினர், அரசியல் படித்தே சென்றனர் வரதர்கள். தமிழர் நமக்கு ஓங்கியே கொடுத்த குரல் தனிமையில் எம்மை விட்டு அடங்கியே போயிற்று. தமிழர் நமக்கு ஓங்கியே கொடுத்த குரல் தனிமையில் எம்மை விட்டு அடங்கியே போயிற்று. இளைஞர்கள் தான் இனியும் குரல் என்று இறைவனைத்தான் அடைகிறோம். வந்தவர் மாறுவது இயல்பு. வரதர் உமது பிரிவு தாங்கவே முடியாத உண்மையை போராளியாக பிறந்து போராட்டமாகவே வாழ்ந்து போராளியாகவே போகும் வரதரே போய் வாருங்கள். விட்டு சென்ற வேலைகளை நீர் வழிகாட்டுவீர் தெய்வமாக நன்றி. விட்டு சென்ற வேலைகளை நீர் வழிகாட்டுவீர் தெய்வமாக நன்றி. அனுப்பியே வைக்கிறோம் உம்மை கண்ணீருடன் அனுப்பியே வைக்கிறோம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. Nandri T.I.C Varathkumar. Now I am going to call upon Dr. Sivakumaran. Give a vote of thanks. Dr. Sivakumaran. Good morning, ladies and gentlemen. I am here to speak on behalf of the family. The family would like to thank you for your presence today to bid farewell to Varathkumar. He is fondly known as Varathkumar. We very much deeply appreciate all the messages of condolences and expression of sympathy. The family would like to thank the Tamil Information Center, all the directors, the staff and the volunteers for arranging this funeral. Once again, thank you again for attending us, and please do join us for lunch after the cremation. May God bless you. Thank you. I'm ready to finish and conclude all the funeral tributes, and now is the time for you all to pay the last respect and floral tribute. Could you kindly be seated until the people who are standing are still paying their last respect and floral tribute. Once they are over, I will kindly request the people who are seated on my right, the first 5 rows to stand up and join the queue. Please wait until the queue has moved near about the place where you are seated. Please remain seated. தயவுசெய்து அமர்ந்திருங்கள். இங்கே நின்றவர்கள் மட்டும்தான் இப்பொழுது நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம். அவர்கள் மலரஞ்சலியும் இறுதி மரியாதை செய்து முடித்த பின் நீங்கள் இங்கே எனக்கு
ரைட் ஹேண்ட் இருக்கின்றவர்கள் பின்னுக்கு 5 வரிசையில் இருந்து அந்த கியூவில் நீங்கள் தொடரலாம். தயவுசெய்து உங்களுடைய பாதரட்சியை நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் கலப்பி விட்டு வந்தால் உங்களுக்கும் வசதியாக இருக்கும், எங்களுக்கும் ஒரு ஒழுங்குமுறையில் செய்யக்கூடியதாக நேரத்தில் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். தயவுசெய்து இங்கிருந்து அவருடைய இறுதி யாத்திரை 10 மணிக்கு செல்ல இருக்கின்றது. அதற்கு முன்னால் இன்னும் ஒரு 2 விதிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று வாய்க்கரிசி கூட, மற்றது முட்டி உடைத்தலும் கொள்ளி வைத்தலும். அதுக்கு 10 நிமிஷம் தேவைப்படுகின்றது. ஆகிய ஒரு ஒத்துழைப்பை நாடி இருக்கின்றோம். தயவு அமைதியாக வந்து அதற்கு இறுதி மரியாதை செய்யுமாறு தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம். சிறிது துரிதமாக வேறு தாழ்மையாக இருக்கின்றோம். உங்களுக்கு ஏறத்தாழ 10 நிமிஷங்கள்லாம் இருக்கின்றன. நீங்கள் பின்னுக்கு அனுப்புவா கொஞ்சம் துரிதமாக இருக்கிறோம். தயவு செய்து உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை நாடுகின்றோம். எல்லோருக்கும் சந்தர்ப்பம் வழங்க வேண்டும். ஆகவே தயவு செய்து நீங்கள் கொஞ்சம் துரிதமாக வந்து உங்களுடைய மரியாதையை திருப்பினால் மற்றவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். யாரும் கலைக்கவில்லைனால் தயவு செய்து மண்டபத்தை விட்டு வெளியே சென்று கலைக்குமாறு தாழ்மையாக இருக்கின்றோம். இறுதி மரியாதை செய்யும் பொழுது அவர் நாங்கள் இவ்வளவு காலம் கலைத்துக் கொண்டிருந்தோம் என்று அமைதியாக இருக்கின்றார். அதை தயவு செய்து மதிக்குமாறு தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். I think now people at the back on my right side, can you all join as well, please? Five rows from the back. Please remove your footwear and the taxi உடைய பாதரட்சியை கழட்டி விட்டுட்டு பாருங்கள். நீங்கள் மலர்கள் தயவு செய்து அண்ணாவுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு தாழ்மையாக இருக்கின்றோம். Please offer the flowers at the feet. கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்கள் அமைப்பிலிருந்து ஒரு அஞ்சலி உரை வந்திருக்கின்றன. வரதன் அண்ணா ஒரு உயர்ந்த மனிதன் மறைவு. கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்கள் அமைப்பு. வரதன் அண்ணா ஒரு உயர்ந்த மனிதன் மறைவு. கிளிநொச்சி மக்கள் அமைப்பின் இலங்கை செய்தி. இலண்டன் தமிழர் தகவல் மையத்தின் இயக்குனர் வரதகுமார் அவர்களின் மறைவு ஆழ்ந்த அனுதாபத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கிளிக் பிள்ளை அமைப்பின் ஆலோசகர்களின் ஒருவராக ஆரம்பம் முதல் இன்று வரை செயல்பட்ட ஒருவரின் இழப்பினால் நாம் துயரித்து இருக்கின்றோம். லண்டனில் தமிழர் விவகாரங்களில் ஆளுமையுடன் செயல்பட்ட ஒரு மனிதர்கள் சொல்லும் செயலும் ஒன்றென இயங்கிக் கொண்டிருப்பதுடன் என்றும் சுறுசுறுப்பாக உற்சாகத்துடன் பணியாற்றும் செயற்பாட்டாளர். எப்போதுமே பல்வேறு திட்டங்களுடன் தன்னை இணைத்த வண்ணமே இருப்பார். அமைதியாக இருப்பார், ஆனால் ஆழமாக சிந்திப்பார். 2011ஆம் ஆண்டு மே மாதம் கிளிநொச்சி மக்கள் தமக்கென ஒரு மாவட்டம் சார்ந்த மக்கள் அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என ஆவல் கொண்ட போது வரதன் அண்ணா தாமாக முன்வந்து ஊக்கம் தந்து தனது அலுவலகம் இயங்கிய துளசி கட்டிடத்தில் ஒரு அறையை ஒதுக்கி இருந்தார். எமது முதலாவது ஒன்று கூடல்
மே 28ஆம் தேதி கூடிய போது 8 பேர் மாத்திரமே சமூகம் தந்திருந்தனர். அங்குதான் முதலில் வரதன் அண்ணா உடனான சந்திப்பும் நிகழ்ந்தது. அன்று அவர் வழங்கிய ஆலோசனைகளும் ஆதரவான வார்த்தைகளும் எமக்கு மிகவும் பலமான நம்பிக்கையை கொடுத்தது. குடிமக்கள் அமைப்பின் எந்த நிகழ்வுகளிலும் வரதன் அண்ணாவின் வாழ்த்தும் பங்களிப்பும் தொடர்ந்த வண்ணமே இருந்திருக்கின்றது. லண்டனில் தமிழர் நிகழ்வுகளில் இவரை அடிக்கடி சந்திப்போம். ஒரு புன்சிரிப்பை தருவார். எமது செயற்பாடுகள் தொடர்பில் சில கருத்துக்களை சொல்வார். பின் எதிர்கால விடயங்களை பற்றி பேசுவார். இன்று வரை இது இவரது நடைமுறை. அண்மையில் கிளிமக்கள் அமைப்பு நடாத்திய மாபெரும் ஒன்று கூடலில் கலந்து கொண்டு மங்கள விளக்கேற்றியும் சிறப்பித்தமை எமக்கு பெருமை அளித்திருக்கின்றது. இந்த 8 வருடங்களில் வரதண்ணா இல்லாது எமது நிகழ்வுகள் நடந்ததில்லை. இந்த நிகழ்வில் அன்று எம்முடன் பேசும்போது எதிர்கால திட்டம் தொடர்பாக சந்தித்து பேச வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். மார்ச் மாத கடைசியில் சந்திப்பதாக சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் இன்று அவர் இல்லை. நம்பிக்கையோடு செயல்படுவதானால் வாழ்க்கையில் அடிநாதம் என வாழ்ந்து காட்டியவர் எமக்கு மட்டுமல்ல, பல சமூக அமைப்புகளுடன் அடித்தளமாக இயங்கியவர். புலம்பெயர் தமிழர் செயல்பாடுகளில் தனது பங்களிப்பை மிகவும் காத்திரமாக பதிவு செய்தவர். சமூக அரசியல் கலாச்சார கட்டமைப்புகளை பிரித்தானியாவில் கட்டியெழுப்புவதில் இவர் வழங்கிய பங்களுக்கு எமது வரலாற்றில் ஒரு இடம் என்றும் இருக்கும். தான் வாழும் போது எம் சமூகம் சார்ந்து வாழ்ந்த இந்த உயர்ந்த மன்னருக்கு கிளிமக்கள் அமைப்பது தமது அஞ்சலிகளை சென்றன. கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்கள் அமைப்பு. நன்றி. இப்பொழுது திருவாளர் பரிமளன் அவர்கள் சில திருவாரங்கள் திருவாசல் பாடுகிறார். சீடக்களவு செந்தாமரை போம் பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாட பொன்னரை ஞானம் பூந்துகிலாடையும் வண்ணமருங்கில் வளர்ந்தழகரிப்ப பிழை வயிறும் பெரும்பாரக்கோடும் வேளமுகமும் விளங்கு சிந்தூரமும் 5 கரமும் அங்குச பாகாசமும் நெஞ்சில் குடிகொண்ட நீலமேயும் 4 வாயும் 4 புயமும் 3 கண்ணும் மும்மதச் சுவடும் 2 செவியும் இலங்கு பொன் முடியும் 2 முப்புரி நூல் திகழொளி மாறும் சொற்பதம் கடந்த தூய விஞ்ஞான அற்புத நின்றக கற்பகக்களிலே முப்பழனுகரும் மோசிக வாகன இப்பொழுது என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டி தாயா எனக்கு தானெழுந்தருளி மாயா பிறவி மயக்க மறுத்து திருந்திய முதலைந்தெழுத்தும் தெளிவாகாய் பொருந்தவே வந்தின் உடந்தனில் புகுந்து குருவடிவாகி குவலயம் தன்னில் திருவடி வைத்து திறமிது பொருளென வாடாவகைதான் மகிழ்ந்தெனக்கருளே கோடாயுதத்தால் கொடுவினை களைந்தே உபட்டா உபதேசம் உகட்டி என் செவியில் தெவிட்டாத ஞான தெளிவையும் காட்டி ஐம்புலன் தன்னை அடக்கும் உபாயம் இன்புரு கருணை இனிதெனக்கருளே கருவிகளொடுங்கும் கருத்தினை அறிவித்து இருவினை தன்னை அறுத்தில் கடிந்து தலமுரு 4ம் தந்து எனக்கருளி மலமுரு 3இன் மயக்க மறுத்தே 9 வாயில் ஒரு
மந்திரத்தால் ஐம்புலக்கதவை அடைப்பதும் காட்டி ஆராதார தங்குச நிலையும் பேரா நிறுத்தி பேச்சுரையறுத்தி இடையின் கலையின் எழுத்தறிவித்து கடையில் சுழிமுனை கபாலமும் காட்டி மூன்று மண்டலத்தின் முட்டிய தூணில் நான்கு பாம்பின் நாவினால் உணர்த்தி குண்டலியதனில் கூடிய அசைவை விண்டலு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து மூலாதாரத்தின் மூன்றெழும் கலை காலால் எழுப்பும் கருத்தறிவித்தே அமுத நிலையும் ஆதித்த இயக்கமும் குமுக சகாயம் குணத்தையும் கூறி இடைச்சக்கரத்தின் ஈரட்டு நிலையும் உடச்சக்கரத்தின் உறுப்பையும் காட்டி சண்முக தூலமும் சதுர்முக சூக்ஷ்மமும் எண்முகமாக இதனக்கருடி பொறியட்ட காயம் புலப்பட எனக்கு பெரிய பிழையும் சரிசரப்படுத்தி கருத்தில் கபால வாயு காட்டி இருத்தி முத்தி இனிதனக்கருடி என்னை அறிவித்து எனக்கருள் செய்தே முன்னை வினையின் முதலை களைந்து வாக்குமனம் இல்லாமலோலயம் தெற்கியே எந்தன் சிந்தை தெளிவித்து இருள் வழி இரண்டும் ஒன்றிடமென்ன அருள் தரும் ஆனந்த தடுத்து என் செவியில் எல்லையில்லா ஆனந்தமளித்து அல்லல் களைந்தே அருள் வழிகாட்டி சத்தத்தினுள்ளே சதா சிவம் காட்டி சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி அணுவிக்கணுவாய் அப்பால் கப்பாலாய் கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி வேடமும் நேரும் விளங்க நிறுத்தி உருமை கொண்டல் புலாத்துடன் கூட்டி ஐந்த கரத்தின் அரும் பொருள் தன்னை நெஞ்ச கருத்தில் நிலையறிவித்து தத்துவ நிலையை தந்து இணையாண்ட வித்தக விநாயகா விரைகளல் சரணே வித்தக விநாயகா விரைகளல் சரணே வித்தக விநாயகா விரைகளல் சரணே. சரணகமலாலயத்தை அரை நிமிட நேரமட்டில் தவமுறை தியானம் வைக்க அறியாத சடக சடமூடமட்டி பவவினையிலே சனித்த தமியன் முடியால் மயக்கம் உருவேனோ கருணை பொறியாதிருப்ப என குறை வேலை செப்போ கைலை மலைநாதர் பெற்ற குமரோனே கடக புயமேதி ரத்ன மணி அணி பொன்மாலை சிச்சை கமலும் தகமை சிவஞான முக்தி தகமை சிவஞான முக்தி பரகதியும் நீ கொடுத்து உதவி புரியவே நன்னில வடிவேலா அருணதன பாத பத்ம அனுதினமுமே துடிக்க ஐய தமிழ் தானழிக்க
மகிழ்ச்சியா அதிசயமநேகமுற்ற பழனி அதிசயமநேகமுற்ற பழனி மலை மீதுற்ற அழகர திருவேகத்தின் உருகோனே வானமுகில் படாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னதில் போன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாருயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அரண்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் அசத்தோமா சத்தமய தமசோமா ஜோதிர் கமய மிருத்யோமா அமுதம் கமய ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. நன்றி. தயவு செய்து அமெரிக்காவில் please be quiet. We have 2 more ceremonies and I would rather appeal to you all to keep quiet during the last of the last ceremonies. தயவு செய்து அமெரிக்காவுக்கு தாழ்மையாக வருகின்றோம். அதனால் இன்னும் 2 கிரிகைகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அந்த தருணத்தில் நீங்கள் அமெரிக்காத்தால் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். ஆகவே தயவு செய்து அமெரிக்காவினர் கலைப்பதற்கு நேரம் இருக்கின்றது. அவர் பிரயாணம் செல்வது இறுதி யாத்திரை என்னும் 10 நிமிஷங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றது. அதுவரை தயவு செய்து அமெரிக்காவினர் please be quiet until this last ceremony, which is scheduled to start in about 10 minutes time. தற்பொழுது அன்னாருக்கு இறுதி மரியாதை செய்ய இருக்கின்றார்கள். சைவ முன்னேற்ற சங்க மனையில் அமைந்திருக்கின்ற சிவகாமி சமேத சிதம்பரேச நடராஜ பெருமானுடைய மரியாதை முதல் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து அன்னாருடைய உறவினர்கள் அவருக்கு மலர் மாலை அணிவித்து கௌரவிக்க மரியாதை செய்ய இருக்கின்றார்கள். முதலாவது சைவ முன்னேற்ற சங்கத்தினுடைய சிவகாமி சமேத சிதம்பரேஸ்வரர் ஆலயத்தின் உடைய மரியாதை நடைபெறுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து அவருடைய குடும்பத்தின் உறவினர்களுடைய மரியாதையும் நடைபெறும். கஷ்டம் போடுறதுக்கு பெரியவர்களே, தயவு செய்து இந்த இறுதிக்கிரியை நடந்து முடிகின்ற இந்த வேளையில் அனைவரும் எழுந்து நின்று என்னுடன் சேர்ந்து சிவபுராணத்தை இப்பொழுது வாய்க்கரிசி போடுற ஆக்கள் ஓகே அவர் மாத்திரம் அப்படின்னா நீங்கள் Can you all please those who are seated, could you please stand up and upstanding? We have the last of the last fight to perform. As a mark of respect, I kindly request, unless of course for medical reasons you are not able to stand up, then that is excusable. தயவு செய்து சுயநம் காரணமாக நீங்கள் எழுந்திருக்க முடியாதவர்கள் அமர்ந்திருக்கலாம். மற்றவர்கள் எழுந்திருந்து அன்னாருக்கு இறுதி மரியாதை செய்யுமாறு தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம். அத்தோடு மிகவும் அமைதியாக absolute silence or pin drop silence. I would rather like you to observe that as a mark of respect. We all spoke like me, but today he is not able to speak. He is lying there. So please respect. Thank you. திருச்சிற்றம்பலம். தொலையம்பரவி சூழும் தலை நீக்கி அல்லல் அறத்து ஆனந்தம் ஆக்கியதே எல்லை மறுவானறியளிக்கும் வரபூரங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன்
நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க, ஓகடியாண்ட குருமனிதன் தாழ் வாழ்க, ஆகமம் ஆகிருந்து அழிப்பான் தாழ் வாழ்க, ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க, வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க, பிறப்பருக்கும் புறத்தாக்கு சேயோன் தன் பூங்கடல்கள் வெல்க, கடங்குவிவார் உள்மகளும் போன் கடல்கள் வெல்க, சிறங்குவிவார் ஓங்கி விக்கும் சீரோன் கடல் வெல்க, ஈசனடி போற்றி எந்தையடி போற்றி, தேசனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி, பலனடி போற்றி, மாய பிறப்பருக்கு அருள்மலை போற்றி, சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்றதனால், அவன் அருளாவே அவன் தாழ் வணங்கி, சிந்தை தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான், கண்ணுதலாம் தன்கருணை கண்காட்ட வந்தெய்தி, எண்ணுதற் கெட்டார் இடையார் கடல் இறைஞ்சி, விண்ணறைந்து மண்ணறைந்து நிற்காய் விளங்கொழியாய், பெண்ணறைந்தெல்லை இலாதானே நின்றென் சீர், புல்லாவினையேன் புகழுமார் ஒன்றறியேன், புல்லாகி கூடாய் குழுவாய் மரமாகி, பல்விதமாகி பறவையாய் பாம்பாகி, கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய், வல்ல சுடராகி முனிவராய் தேவராய், செல்லாமன்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பெருமான், மீயே முன்னடிகள் கண்டொன்று விடுத்தேன், உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாயென்ற மீயா விமலா பாகா வீரங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்த கந்தமுனியனே, பெய்யாய் தனியாய் இரமான நாம் இருவதா. டைம் இருக்கா? சிவபுராணம் பாடி முடிகிற அளவுக்கு டைம் இருக்கா? படிக்கொண்டிருக்க செய்வோமா? மாற்ற மனங்கள் இயன்றமையோனே, கலந்த பால் கண்ணருள் கலந்தாற் போல, சிறந்தறியா சிந்தனையுள் தேவோ என்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான், நிறங்களோரையுடையாய் நோர்களேத்த மறைந்திருந்தாய் பெருமான், வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட முடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அறிந்தால் கட்டி, புறந்தோல் போற்றெங்கும் புழுவனுக்கு மூடி, மனம் தோல் ஒன்பதே வாயிற்குடிலை மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய, இலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த கண்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும், நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி, நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நெல் கடல்கள் காட்டி, நாயிற்கடையால் கிடந்த கடையேற்கு தாய் சிறந்த தயாவான தத்துவனே, மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலச்சுடனே, தேசனே தேனாரமுதே சிவமுகனே, பாசமாம் பட்டெடுத்து பாலிக்குமாரியனே, நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் பஞ்சம் கட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே, ஆராமமுதே கடவிழா பொம்மானே, போராட உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே, நீராய் உருக்கியன் ஆறுயா என்றானே, இன்பமும் துன்பமும் இல்லாரே உள்ளாரே, அன்பரை கண்பரே யாவையுமாய் எதையுமாய், சோழியனே திருமயனே, ஆரியனே அந்தம் நடுவாகியல்லானே, ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே, புத்தன ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார் தம் கருத்தின், நோக்கரிய நோக்கே நோக்கரிய நுண்ணுணர்வே, போக்கும் வரவும் குணகுணிலா புண்ணியனே, காக்கும் என் காவலனே, வாழ்நெறிய பேரொழியே, ஆற்றின்ப வெள்ளமே, அத்தா நிற்காய் என்ற தோற்றச் சுடரொழியாய், சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய், மாற்றமாம் வல்லப்புலப்புறமை கட்டளிக்க வல்லானே, நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே, தில்லையுள் குத்தரே தென்பாண்டி நாட்டானே, அல்ல பிறவி அகூடானே என்று சொல்ல கையானை
சொல்லி திருவழிக்கு சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் அல்லல் அறத்து ஆனந்தம் ஆக்கியதே எல்லை மனவானதி அளிக்கும் பாதபோரன் போல் திருவாசகம் என்னும் தேன் உலகெல்லாம் உணர்ந்து முதற்கரியவன் நிலவுலாவியன் அழகில் சோவியன் அம்பலத்தாழ்வான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி T.I.C directors ಎಲ್ಲ directors T.I.C directors எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க அட பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணுங்க ஃபிளாக் ரொட்டேட் பண்ணுங்க மேடம் ஓம் நம சிவாய சிவாய நமோ ஓம் நம சிவாய சிவாய நமோ ஓம் நம சிவாய சிவாய நமோ நீங்க முன்னும் பிடிச்சிட்டு போலாம் பாருங்க தூக்கம் முன்னும் பிடிச்சிட்டு போலாம் பாருங்க வாலண்டியர்ஸ் மாறி மாறி பிடிச்சிட்டு சிவாய நமோ மறைக்காது ஓம் நம சிவாய சிவாய நமோ ஓம் நம சிவாய சிவாய நமோ ஓம் நம சிவாய சிவாய இந்த கேமரா ஃப்ரேமுக்கு வர மாட்டேங்க ஓம் நம சிவாய சிவாய நமோ 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 ஓம் நம சிவாய சிவாய நமோ